Hello everyone, and welcome to another episode of Brave Namibia, where we celebrate both ordinary and extraordinary Namibians. In our first insert today, Tanja Bause visits celebrated Namibian singer and actress Lize Ehlers. My naam is Lize Ehlers. Ek is gebore op die 1 Januarie 1987. So I'm 34 going on 100. No, 34 going on 35 and is altyd lieflik om op die 1 Januarie my verjaarsdag te vier want begin elke jaar met nuwe visie, dankbaarheid dat ek die vorige jaar oorleef het en ja, ek kom van 'n familie van bouers en onderwysers. Baie van my ooms en aunties is bouers en onderwysers. And I think it really plowed a seed of being a community leader. En dit is wat ek eintlik geword het nadat ek 'n prefek op laerskool was by Namibian in Mariental en toe word ek hoofmeisie by Mariental Hoërskool in 2004. En toe het ek ook die eer om die eerste jeugpresident te wees. So, en deur alles was musiek daar. My ma, God rest her soul, Catherine Kuberski, sy het in die agterbanke van die kerk gesit en daar sing sy so dat vader op die voorkant sê, Juffrou Kuberski, jy sing te hard. So, my ma was net die nachtigaal. She was a nightingale. Her voice was on another level. We called her the Maria Callas of Mariental. And she definitely inspired my singing career. Always remember music to be the medicine, the healer, the calming space. Music was and still is the one place I go to where I'm completely strong and fine. I'm just fine when I do music. So, toe wil ek eintlik musiek loop swat, maar toe raak my ma baie siek. En toe besluit ek om agter in Mariental te bly na skool and I was taking care of my bedridden mother. And I started to work at a local insurance company just to finance my studies, long distance at UNISA. So I wanted to learn English and to be a better writer. And that's what I then studied through Intech at UNISA. Creative writing. It was quite a journey. And then I fell in love with Mr. Hendrik Ehlers. And it was quite a journey to acknowledge that I love this man and ek vat sommer nou my ma saam Windhoek toe. And then when I brought my mum here while I got engaged, I saw that I couldn't take care of her in our place that we stayed. Too many steps, wheelchairs and steps don't work, so I had to put her in frail care. And that was my beginning of my relationship with Susanna Grauheim. I used to give concerts there, free concerts for the elderly, and it was quite a lovely relationship I had until my mom passed away in 2013. And yeah, but every time I drive past Susanna, I still gooi 'n lekker songetjie van my kar se venster. But what a lovely journey that, and I think that I find myself here today. Ek director en of R&B, and it was deel van my ma se droom vir my to give other people a platform. Because when I came from Mariental to Windhoek as a singer, I couldn't really sing anywhere. I could sing perhaps with a few jazz band with Mr. Ernst Herma's guys from the Warehouse Theatre, but I had to be very confident and demand some band time. And I know it's not everybody's cup of tea to just, hey, can we rehearse together? Can we sing some jazz covers? And that's how, with the help of Free Your Mind, theatre sports and spoken word, of course with the generous help and support of Sandy Rudd. That's how I started Song Night 10 years ago. And now we have a professional band, we have a stylist, we have a makeup artist, all trying to help emerging singers to show their voice, develop their voice. And we have high demands. We only use original music makers, so no more covers, because
Namibia has so much talent, but we need original talent. We need our own voice and to nurture the Namibian sound. And that's our tagline, nurturing the Namibian sound. So for 10 years, I've really been opening my home, investing into the platform, and with the help of R&B, we've discovered thousands of new singers. And these people are the ones singing, making film soundtracks. We are on Netflix now. I mean, I'm part of the team who composed the soundtrack for Bago and the Giants, and that's the only Namibian film on Netflix. And I'm so proud of Carl Ehlers and Ims Nicolau. We call ourselves the dynamic trio. And we want to do so much more work. So I think sitting here as somebody who lends opportunity to singers and other actors, because that's what I also do, I'm an actor. We know it's difficult in COVID, but I'm just telling my peers, when there is an opportunity granted by NTN, apply. I recently applied for an opportunity that Goethe Institute of Namibia offered, and it was a week-long summer camp in Germany. And yes, it was online, but now I'm friends with Nick Tremoli, one of the most amazing composers and musicians of America. And just doing that workshop, availing myself for more than how many hours a day and doing the work, I have new network possibilities. And I feel proud. I feel proud as somebody who wakes up early, researches, does the work, warms the voice, speaks to the people, because I think that's the only way we can beat our depression, our anxiety, our fear. So also at school, and that's why I'm so grateful for my English teacher. She's my English teacher celebrity, Heidi van der Westhuizen. She helped me a lot with my German and my English, and that was cultivated through theatre. So doing Master Harold and the Boys and all the different plays at school, I started loving theatre, started writing plays. So, and then I was 13 years old and I was brave. I literally got onto a plane, a train. Ek wil graag op 'n plane geklim het. I got onto the train, found my way to the theatre school. I paid my own ticket and I watched Animal Farm as directed by Sandy Rudd, and I fell in love. And from there, my sisters came and found me. They're like, hoe kan jy so iets doen? Ons het gedink jy's gekidnap. I wasn't kidnapped. I was trying to be somebody in a movie who went somewhere for her dream. And since then, I've written so many plays. I've directed so many plays. And I actually won Best Theatre Actress in Namibia for Tanja Bause as Leah B. And that was about a girl, a real life story, who went to jail for stealing a loaf of bread. And she didn't have anybody who could bail her out. So she stayed in that jail for many years, and she was raped by a police officer, and she got pregnant, and it was a terrible, terrible time for that character. And I suffered actually some post-traumatic acting disorder because I fell into the character too much. And that's when I was taught how to step out of a role, how to be able to get out of performing and become yourself again. And then I did Macy van Marinta with Sandy, and I won Best Actress again in 2017, a whole 10 years apart from my first Best Actress award. And that was lovely, to do research, to speak Afrikaans. Ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar daar is een lyn, Doris Clitoris. Hilarious, die vocabulary en die goeters wat mense van praat, so snaaks. And I think acting and music, the comedic escape for me. I mean, in 2019, I got the first Artist of the Year award. And it was a big deal for a Macy van Marintal om mense soos Gaza of Exit te beat. Dit was a groot issue geweest, and it was nice to feel confident and to say, I have 6 albums. I paid for all of them myself with the help of my husband. So I worked hard. Sometimes it's nice to affirm that you've been working hard. Staan op waar jy is. Maak 'n lysie van jou talente. Wat kan jy doen? Kan jy kos maak? Is jy baie goed skoonmaker? Is jy 'n skrywer? Is jy goed met kinders?
just acknowledge and be aware of what you already can do without anybody's help. En dan probeer kyk jy vir geleenthede om dit verder te vat, om 'n tipe sent in jou rekening te kan sit met daai talent wat jy het. Want as jy iets doen wat jy voor lief is, dan kan jy dit langer doen. Jy kan meer tyd investeer. So I'm just here to encourage the society, our community, our people. Please stay strong. Try and reach out for help. I know help is not always easy to claim and to ask for, but I think that's the only way we'll get to the other side of this pandemic. And I'm vaccinated, so I hope you are also vaccinated. I know it's a difficult choice to make, but I think that's the only thing I can do first to protect myself and my children and my lovely husband, Hendrik. Next up, Elvira Hattingh is in Grootfontein, where she catches up with carpenter Mike van der Merwe. This is actually a trouwtafel vir 'n vrou wat ek gebou het. Ek moet nog seisoen 20. Ek moet nog 17 of 18 bou. Maar as ek die houten materiaal het, dan gaan ek dan bou ek binne 'n dag 'n tafel. Ek is Michael van der Merwe. Ek is gebore in Joburg. Skool gegaan daar, toe ek binne toe. Seenskool pionier. Daar het ek my meeste van my tyd vir my houtwerk begin en die ander res van die goedjies wat ek kan doen is welding en panel beating en mechanical. Toe ek begin werk na, sien ek nee, ek kan nie vir iemand werk hier so en dan gaan ek vir myself begin. En my ouers het my gehelp met my gereedskap. Ek het meer van die houtwerke goed saam met my pa gedoen en tips opgevang en geleer maar. En in Seenskool pionier het ek maar ook met die houtwerke goed aangegaan. En later dan het dit maar stil geraak en toe ek nou weer begin het, toe kry ek nou weer die liefde van die houtwerke goed. Wat se meubels het jy dan nou al reeds gemaak? Ek het troeselkuste gemaak, beddens, dubbel, single, queen en king size, kaste, kombuiskaste, eetkamerstelle, banke, stoele, beddekassies en kopstukke. Ek doen maar iets van alles waar die kliënt soek. Dit doen jy.
spesifiek pelletmeubels begin maak het? Omdat hy meeste van die pellets het 'n patroon in wat klaar daar is, soos wat jy kan sien daar. En van die pellets het 'n boombas ook. Die meeste van die kliënte hou van daai grove effek. Ja. En meeste laat verf het toe of laat brand het of ons doen dit maar volgens kliënt. As die mense natuurlik die items wil laat brand, soos hierdie enetjie wat ek nou geskeer het, gaan ek nou brand. Dit is 'n gewone blou torch wat jy koop. Jy koop die barokkies koop jy apart, as jy so duur. En jy moet net baie versigtig wees. Al met jou wind en goed. Julle maak nie net gebruik van pellethuis nie. Nee, ek maak of uit jy koop op die sheets, die melamine sheets, maar ek hou nie eintlik baie van die melamine nie, want hy breek maar gewoonlik nou. Dan koop ek gewoonlik die sheetborde wat gepres is te mekaar en hy werk actually baie maklik. Ek gebruik ook teerpale wat ek ook gekoop het. Ek het banke en stoele al gemaak daarvan. Dit is nou die lening. Die een kant en dan kry hy sy balk en sy sitplek. My haarporte goeder sny ek gewoonlik met 'n tapping dis, laat hy op die potlood merk, laat hy nie te veel, want met die jigsaw of hy breek hom of hy sny te breed. Ok, hierdie is die plank wat ek nou rof en hy boombas en goeders wat die mense eintlik soek. Maak ek maar net die spykers reg uit. En dan kap ek hulle uit. Want as jy nie die spyker uithaal nie, dan maak jy jou masjien seer. Okay. Maar kry van die mense wat nie die karakter van die hout raak sien nie, dan of hulle pyn dit, of hulle pyn dit wit, of hulle varnish het, of vernis. Vernis is eintlik beter en varnish, want dan bring hy die hout se kleure, werklike kleure uit. En dan sny hy natuurlik met die spyker in die mes. So maak jy maar elke liewe enetjie tot jy almal het op die item wat jy moet bou, en dan klemp jy hom aan mekaar, sit jy houtklem, sit hom aan mekaar, sit jy skroef boorgate en sit jy skroewe in. Dan staan hy net so. Dan lyk hy so. Ok, hierdie item wat ek bou is 'n bedkassie met 'n wasbak wat bo op hom gaan staan. Ek het nou nie 'n foto of ietsie, maar ek bou hom maar uit die brein uit. Dus wat ek maar aangaan. Al my items hou klein ek natuurlik. Okay. Voordat ek hom aan mekaar sit. Dan is hy stewig.
En as hy nou so is, dit is nou die eindprojek. As hy nou klaar is. Dis die boor wat ek gebruik, boorpunte en goede wat ek gebruik. Dis die grindertjie en dan koop ek maar gewoonlik die buffing dis om die planke te skuur. Die jigsaw wat ek gebruik is natuurlik die derde een al. Want die meeste van die gereedskappe goeders is maar hulle breek en dan is hy op guarantee. En hammers, skroewedraaiers, mesie om die potloodings te skerp te maak. Ja, die kopie van al die goedjes wat ek al gemaak het. Tekening en goeders wat die mense soek. Ek sukkel 'n bietjie om pellets te kry, maar van die vriende wat ons het, help ons baie keer, maar dan koop ons pellets so wat ons nou items kry om te bou. Hoe maklik of moeilik is dit om as 'n klein besigheid, 'n eenman onderneming, 'n bestaan te maak? Is baie moeilik. As jy nie kop hou nie en nie kliënte het en op Facebook kliënte kan lok nie, dan gaan het maar moeilik, maar jy druk deur en jy gaan maar aan. Waar kan mense gaan kyk na die meubels wat jy maak en bestellings plaas? Op Facebook en op WhatsApp. Facebook profile is Mike en Renai. Al my meubels wat ek al gebou het is op Facebook en hulle kan bestellings so goed doen op WhatsApp. Kan enige persoon oral oor Namibië dan nou van jou iets bestel? Ja, ons het iemand wat ons wat die meubelstukke vat tot by hulle en dan ja, reg oor Ketmans, Wolf is swak op, neem het, kom. Jy kom met alle gemeentes. Ek is reg. Thank you for tuning in. If you know of someone you feel should feature on our show, please contact us at brave@nmh.com.na.